O silêncio na sala de audiências 4B não era vazio, era pesado. Pressionava contra os tímpanos como água profunda. Tinha cheiro de cera de madeira antiga, café frio e a aterrorizante finalidade de uma decisão que não podia ser desfeita. Se você nunca se sentou em uma sala onde a estranho em uma toga para segura todo o futuro de sua linhagem em suas mãos, ris para que nunca o faca. Tipo específico de sufocaco. O único som era o clique rítmico e arrogante de uma caneta esfregráfica dareda contra uma mesa de magno. Plique, plique, plique. Marcus descanso suas grandes mãos calajadas na mesa de defesa. Ele as mantive planas, palmas para baixo, tentando contra os tremores que habitavam seus dedos. Ele olhou para suas articulações, cicatrizadas por anos de apertar parafusos e soldar aço, a pele mais escura que o carvalho polido abaixo delas. Ele não olhou para cima. Ele não olhou para os juiz. E certamente não olhou para o homem no turno de carveo de $3,000 que estava atualmente dissecando sua vida como se fosse experimento de biologia. Meritíssimo. A voz era suave, culta, e impregnada de veneno tão sutil que quase sova como preocupacao. Neo estamos sugerindo que o Sr. Vance seja homem mau. Estamos simplesmente sugerindo que o amor, infelizmente, neo pega por alas particulars. Neo pega por ortodoncia. Neo proporciona lar estável, com dupla renda, em uma comunidade fechada. O advogado Sterling fez uma pausa. Dixando as palavras para no ar como fumica. Else viru, oferecendo sorriso simpático e condescendente para a galeria, e depois voltou a si para o juiz. Estamos sugerindo que a suficiência neo é suficiente para uma criança como Maya. Ela merece oportunidades. E, francamente, a situação de vida atual do Ru, apartamento de 2 quartos no East District, é mal o suficiente para a subsistência. E sobrevivência. E Maya merece prosperar. Marcus sentiu o calor subir su pescoço, uma mer lenta e ardente. Mas ele permanece como uma estátua. A sua direita, sentada em pequeno banco de madeira contra a parede, estava Maya. Ela tinha sido nós. Estava vestida com su melhor traje de domingo, vestido amarillo com renda branca, que Marcus havia passado a ferro ele mesmo às 5 o'clock da manhã, tomando cuidado para não queimar o tecido delicado. O cabelo dela estava trancado de forma apertada e arrumada, contas tilintando suavemente enquanto ela se movia. Ela estava olhando para seus sapatos. Ela sabia, como aterrorizing intuico de uma criança, que o homem de turno estava usando palavras grandes para levar embora. Marcus respirou pelo nariz, soltou pelo nariz. Control, e ele se diz. Neo da eles o homem negro irritado que estao pintando você para ser. Seja a pedra. A mulher sentada ao lado do advogado Sterling S. Immovo su assento. Helena, sua ex-esposa. Ela estava linda, claro. Ela sempre estava. O cabelo dela estava profissionalmente alisado. Sua maquiagem impecável. Su turno de uma suave suor cream que gritava riqueza. Ela também não olhou para Marcus. Ela olhou para o juiz. Lágrimas se formando em seus olhos. Lágrimas que apareceram na hora certa, ensaiadas e perfidas. Ela havia ido embora 3 anos atrás quando o dinheiro ficou apertado. Quando a garagem que Marcus possuía passou por momento difícil. Ela havia encontrado uma nova vida, novo marido, desenvolver chamado Richard que jogava golfe, as terças-feiras e não voltava para casa com graça debaixo das anjas. Agora, eles queriam Maya. Não porque precisassem dela, suspeitava Marcus, mas porque ela era o acessório final para completar o retrato perfeito de família deles. Sr. Sterling, disse a juíza Holloway, olhando por cima da borda de seus óculos. Ela era uma mulher severa, cansada de desavenças domésticas,
Se rosto a mapa de paciencia desgastada. Va derito ao ponto. Você está pedindo a custodia física total com base em disparidade financeira. Com base na estabilidade meritíssima. Corrigiu sterling suavemente. E negligência. A palavra atingiu a sala como golpe físico. A cabica de Marcus se ergueu. Isso era novo. Els tenem discutido sobre dinheiro. Tenem discutido sobre distritos escolares. Mas negligência? Explique. Disse juíza. Sua canida perando sobre su bloco de notas. Sterling caminho de rico ao banco. Sus sapatos neo fazendo som algum no carpete. Ele parecia tubarão deslizando pela água profunda. Timos evidências, meritíssimo, de que o Sr. Vance está frequentemente ausente durante horas críticas. Ele trabalha turnos erráticos. Ele deixa a criança sem superviso. E, o mês condenator, ele falhou fornecer atenção médica adequada quando necessário. Temos uma linha do tempo que mostra padrão de descuido. Sterling voltou para sua mesa e pegou grosso ficheiro encadernado curo. Ele o deixa na banqueta do juiz com passado estrando. 14 de outubro, anuncia Sterling. A criança, Maia, sofreu grave ataque de asma. De acordo com nossos registros, o Sr. Vance neo levo ao pronto socorro 4 horas após o inicio dos sintomas. 4 horas, meritíssimo. Uma crise respiratória. Isso é uma eternidade. Isso neo é pobreza. Isso é negligência. Remurio percorreu as poucas pessoas na parte de trás do tribunal. Marcus Pisco, 14 de outubro. Ele sentiu a memória invadilo. A chuva. O pânico. O som de Maia ofegante. Su paido subindo e descendo como pássaro preso. E, continua Sterling, sua voz caindo para susurro teatral. I serei Elena Vance. Agora Elena Thorne. Foi quem eventualmente teve que intervir. Atravessando a cidade para garantir que sua filha recebesse cuidados porque o pai estava indisponível. Elena saliu suavemente lenco. Era som delicado. Departir o coração para quem neo conhecia a verdade. Marcus olhou para suas mãos novamente. Elas estavam tremendo agora. Neo de medo. Do peso puro e impossível de mentir. Sr. Vance, disse juíza, sua voz afida. Você está se representando hoje? Marcus se levantou. Sua cadeira arrasto se barrelhentemente pelo chão. Ruído espero na sala suave. Ele era homem grande, de ombros largos, vestindo terno que havia comprado uma loja de segunda mão. Ele neo se encaixava bem nos ombros, apertado no peito. Ele parecia exatamente o que diziam que era, homem fora de seu alcance. Sim, meritíssima, disse Marcus. A voz dele era profunda, áspera e tranquila. Você tem uma resposta para esses alegacos. Especificamente sobre o incidente de 14 de outubro. Sterling sorriu de forma sarcástica. Ele se recosta na cadeira, verificando seu relógio. Ele tinha uma reserva para o almoço às 12:30. Isso já teria acabado lá. Ele observou o mecânico se atrapalhar com uma pilha de papéis sua mesa. Marcus neo tinha ficheiro de curo. Ele neo tinha assistente jurídico. Ele tinha caderno esperal vermelho, desgastado. A capa estava rasgada. Havia manchas de graxa no canto. Parecia lixo. Eu tenho, meritíssimo, disse Marcus. Bem. O juiz gesticula. Prossiga. Marcus pegou o caderno. Ele o segurou com as duas mãos, como se fosse texto sagrado. O Sr. Sterling diz que eu estava indisponível. Disse Marcus, com a voz lenta. Ele diz que eu esperei 4 horas. Os registros de admissão médica neo mentem, Sr. Vance. Interveio Sterling de seu assento, sem se dar ao trabalho de se levantar. Ela foi admitida às 20:15. A enfermeira da escola ligou para você, às 1600 hours. Isso mesmo, disse Marcus. Ele neo olhou para Sterling. Olhou para o juiz. A enfermeira ligou às 1600 hours.
Marcus Abreu o caderno vermelho. O som do papel verando era, o unico Burló na sala. Eu sou mecânico, meritissimo. Diz Marcus. Eu concerto comenhos a diesel. Quando você conserta motors, precisa registrar tudo. Cada parafuso. Cada volta. Cada carimbo de hora. Se você esquecer uma coisa, a motor explode e as pessoas morrem. Então, eu anoto tudo. Am habito. Ele vira para uma página marcada com post-it. Passo me aproximar do banco. O juiz ace no cama cabica. Intrigado com a mudança repentina no comportamento do homem grande. Marcus caminhou para frente. Ele não deslizava como Sterling. Ele andava com passo pesado e deliberado. Colocou o caderno ao lado do ficheiro de correio de Sterling. Este é meu registro para 14 de outubro, diz Marcus. O juiz olhou para baixo. A caligrafia era quadrada, precisa e escrita com tinta azul. 1558, Ligaqueo de Enfermeira de Escola, Sra. Gable. Maya Comciado. 1602, Saia de Loya. Supervisor, Mike T. 1618, Chega na Carver Elementary. 1620, Administro Inalador de Emergencia. Ochiado Persistio. 1625, Ligo para Elena. Sem resposta. 1630, Liguei para Elena. Enviado para a Caixa de Correio de Vos. 1635, E Caminho do Atendimento Urgent de St. Jude. Objequeo, Sterling se levanto, habituando seu polido. Isto é apenas, escrita caderno. Isso não é evidência. Qualquer pode escrever diário. Marcus vira lentamente a cabica. Pela primeira vez, ele fixo os olhos no Abogado. Os olhos de Marcus eram calmos, escuros e assustadoramente claros. Ainda não terminei. Marcus diz suavemente. O juiz levantou a mão para silenciar Sterling. Continue, Sr. Vance. Marcus pegou envelope manila que havia trazido com ele. Ele puxou monte de papias grampidos. Eu sabia que a linha do tempo importaria, Marcus diz. Porque eu sei como Helena se lembra das coisas. Ela as lembra de maneira que quer que sejam. Ele colocou o primeiro papel na mesa. Estes são os dados de GPS do meu caminho de trabalho. Ele rastreia a igniqueo ligada, igniqueo desligada e localizei-o a cada 30 segundos. Meu chefe imprimiu e reconheceu cartório. O juiz se inclinou, ajustando os óculos. Ela trocou as linhas com o dedo. Igniqueo desligada na Carver Elementary. 16h18, Lu o juiz. Marcus colocou o próximo papel. Este é o formulário de admissão do pronto atendimento de St. Jude. Neo é a emergência. Fomos primeiro ao pronto atendimento porque era mais perto. Chegamos a 16h45. O juiz no coma cabica. E então, eles não têm o nebulizador pediátrico necessário para a condição específica dela. Disseram-nos para transferir para o hospital principal. E por isso que a admissão no hospital é às 20h15. Estávamos transido e esperando pela transferência de uma ambulância. Sterling estava de pé agora, seu rosto ficando levemente rosado. Meritissimo, isso é uma questão de detalhes. Ainda foi quem, 14 de outubro, interrompa Marcus. Isso é vos ganhando livre tal direção. Você diz que Helena atravessou a cidade para salvá-la, que eu estava indisponível. Marcus puxou terceiro papel. Era uma captura de tela impressa de arquivo de mídia social. Helena não atende minhas ligacos porque não estava na cidade, meritissimo. Ela estava uma degustação de vinhos Napa, 3 horas de distância. O tribunal ficou completo silêncio. 8 o ar-condicionado parecia ter parado de zumber. Marcus aponta para a data na foto. Mostrava Helena, sorrindo, segurando copo de Pinot Noir, com as colinas de vinhedo ao fundo. Data, 14 de outubro. Hora, 17h30. Legenda, finalmente tempo para mim. Ela não chegou ao hospital 8 a manhã seguinte. Diz Marcus. Sua voz voltando a ser aquele murmúrio baixo.
Ella encher cafe, Tyra uma selfie maya na do hospitalizaio depois de 20 minutos. Elena Ofgal. Isso é EU, a data esta errada nesse upload. Em metadados, Elena. Diz Marcus, falando com ela diretamente pela primeira vez. Esta carambado no arquivo. O juiz alho de foto para Elena, depois para Sterling. O olher que ela do ao advogado era devastator. Era olher que acabava carreiras. Senior. Sterling. Disso juiz, sua voz gelada. Você se apresenta diante des tribunal e afirmo que meu client, a May, era acquitadora principal durante uma emergência médica. Você afirmo que o pai era negligente. E eu estava confiando na lembrança do meu client, gagueja Sterling, a superfície lisa se quebrando. E ele alho para Elena, que agora estava pálida, segurando sua bolsa com os nos dos dedos brancos. A lembrança do seu client, o juiz repetiu. Ela se vira de volta para o caderno vermelho. Falho mais algumas páginas. Senior Vance, perguntou o juiz. O que mais há neste livro? Tudo meritíssimo, diz Marcus. Toda vez que eu apaguei, toda vez que Elena cancelou, toda vez que ela se atrasou, cada refia que eu cozinhei, cada reunião de pais e professores que eu fui sozinho. Tenho recibos grampidos nas páginas, registros de gasolina, registros de telefone. E ele fez uma pausa, alhando para sua filha. Maya estava alhando para ele agora, com os olhos arregalados. Ela lhe deu pequeno sorriso tímido. Eu não tenho uma casa grande, diz Marcus, dirigindo-se à sala. Eu não tenho uma piscina. Eu não posso comprar pônei para ela. Mas eu está lá. Todos os dias, eu está lá. Eu não falho. Eu não esquico. Eu não minto. Ele alho para Sterling. Você me chama de subsistência. Você diz que eu estou apenas sobrevivendo. Marcus balancua cabeça lentamente. Você acha que dinheiro é a única maneira de prosperar. Mas você não pode comprar o que eu dou para aquela garotinha. Você não pode escrever cheque pela presença. O silencio que se seguiu era diferente do que havia no início. A pressão sufocante havia desaparecido. Agora, era silencio de admiração. O tipo de silencio que acontece quando a verdade entra em uma sala e remove tudo o mais. A juíza fechou o caderno de curo que Sterling havia apresentado e o empurra para o lado de sua mesa. E ele deslizou pela madeira e quase caiu de borda. Ela puxou o caderno vermelho mais para o centro. O tribunal conclui. Como a juíza, sua voz ressoando nas paredes, que o testemunho fornecido pelo autor, na melhor das hipóteses, pouco confiável, na pior perjurio. Elena soltou pequeno som estrangulado. Sterling se deitou quer na cadeira, esfregando a testa. E ele sabia o que estava por vir. E ele havia subestimado o homem no turnobarado. E ele olhou para as mãos calajadas e presumiu que a mente era lenta. E ele cometeu o erro fatal de confundir pobreza com estupidez. Senior Vance, disse a juíza, sua expresso suavizando-se pela primeira vez. A opinião deste tribunal que você não é apenas suficiente. Você é exemplar. Ela pegou sua caneta. Não era uma darida. Apenas uma caneta preta padrão. A guarda física total é concedida ao pai, Marcus Vance. A visita que o demais será supervisionada, aguardando uma revisão dessas discrepâncias. O martelo disso. Bem. Não foi som alto, mas parecia que a terra estava se ajustando de volta ao seu eixo. Marcus não comemora. Ele não sorriu. Apenas nu como cabeça, amacino lento e profundo de respiro. Ele reuniu seus papias. Fechou o caderno vermelho e o calico de bexo do breco. Virou-se e caminhou dirico ao fundo da sala. Elena estava correndo, discutindo tons baixos e frenéticos com Sterling, que estava agressivamente armando sua maleta, ignorando-a. Eles já estavam se voltando contra o outro.
Marcus paso por els. Ili neo Peru. Ili neo se vanglorio. Ili neo dis. Eute avise. Eli camenhood dorito 8 o banco de Madeira onde a menina de vestido amarillo estava sentada. Maya se levantu. Ela neo perguntu o que aconteció. Alhu para o rosto do pai. Viu a calma ali. E ela sabia. Marcus se ajolhu jolho. Colocando se ao nível dos alhos dela. Os joljos do su turno estavam gastos, mas ele neo se importu. Ele estendo a mão e gentilmente aramu a gola do vestido dela. Pronto para ir. Minha garatinha, ele sussurrou. Podemos pegar sorvete. Ela perguntou, com a voz pequena. Neo é apenas sorvete. Diz Marcus, levantando seus bracos com facilidade. Ela enterou o rosto su pescoço, que cairava a óleo de motor e detergente de lavanderia, o cairo de segurança. Podemos pegar qualquer coisa que você quiser. E ele saia do tribunal, suas botas passadas e coando no chão. Ao empurrar as passadas portas duplas, a luz do sol inundou o corredor escuro. E ele neo alhu para trás para o advogado. O a ex-esposa, o juiz. E ele apenas seguro sua filha apertado, sentindo o batimento constante su e coração contra su peito, ritmo que fazia mais sentido do que qualquer lei já escrita. A sala atrás deles permaneceu silencio, olhando para a moldura de porta vazia, percebendo que o homem mais rico da sala acabara de ser.